హలో వ్యూవర్స్, నేను మీ బాబీ. మీరు చూస్తున్నారు ABN కార్స్ అండ్ బైక్స్ వింటేజ్ సిరీస్. అంతరించిపోతున్న దేశ చరిత్రను కాపాడడానికి ప్రయత్నించే కొంతమంది జనాల్లో నాకు తెలిసిన క్లాసిక్ మోటార్ వెహికల్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ కొందరు. ఈరోజు CMVA జాయింట్ సెక్రటరీ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయన దగ్గర ఉన్న ఈ స్పెషల్ కార్ ఏంటి, దీని స్టోరీ ఏంటి అనేది ఆయన మాటలో తెలుసుకుందాం. లెట్స్ వెల్కమ్ హిమ్. హలో సమన్యు, వెల్కమ్ టు ద షో. హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్. సమన్యు, మీ దగ్గర ఉన్న ఈ స్పెషల్ కార్ ఏంటన్నది మా ఆడియన్స్కి పరిచయం చేస్తారా? దిస్ ఇస్ a 1977 హిందుస్థాన్ అంబాసిడర్ Mark 3. 77. ఓకే. 1977లో మా తాతయ్య గారు కొనుగోలు చేశారు. It's been in our family since then. It was purchased brand new from Hindustan Motors dealer Auto Pradeep in Hyderabad. And ever since then it's been there with us. 77 అంటే నియర్లీ 47 years. 47 years. That's Okay. right. It has completed 47 in the Dashera time. దసరా టైం. It was bought on the day of Navami. Navami రోజు కార్లు ఆ రోజు కొన్నారు కార్. ఓకే. అప్పటి నుండి కార్ ఎంత మింట్ కండిషన్లోనే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? We have redone the car but in the original form. అంటే కలర్, సీట్స్, ఎవ్రీథింగ్ is original stock. This is the color shade అనేది స్టీల్ గ్రే. ఓకే. Mark 3లో వచ్చింది స్పెషల్గా. And one more speciality about Ambassadors is they are 101% made in India. Everything, right from your engines, gearbox, your body panel, steering wheel, switches and all, meters, everything was made in India. Okay. And this car plays a very special role in our family. Very sentimental car for us. సో చాలా కనెక్టివిటీ ఉందంటారు కార్ తో. చాలా కనెక్టివిటీ ఉంది. ఓకే. సమన్యు, మనకి అంబాసిడర్ లోని చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా. Correct. సో మోడల్ కి ఏంటి ఉంటాయి డిఫరెన్సెస్? So the first model which came, it came 57లో వచ్చింది, 1957లో. దాని గ్రిల్ వేరే, గ్రిల్ బంపర్స్ వేరే, tail lights వేరే. The first very few ambassadors came with the side valve engine. Okay. And a different gearbox. 58లో OHV అనేది OHV ఇంజిన్ వచ్చింది. So they started calling it as Ambassador OHV. Okay. Then అంటే OHV అంటే overhead valve. Okay. So the valves are on the top. Side valves అంటే cylinders పక్కనే మీకు valves ఉంటాయి basically. So then 63-64 Mark 2 వచ్చింది. Mark 2లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గ్రిల్ వేరే మారిపోయింది, బంపర్స్ మారిపోయినాయి, అండ్ యువర్ సమ్ చేంజెస్, tail lights అవే వెనకాల ఇక్కడ అక్కడ కాస్మెటికల్ చేంజెస్. ఓకే. దెన్ 75 అనేది Mark 3 వచ్చింది. సో Mark 3లో ఏంటంటే ఈ గ్రిల్, పార్క్ లైట్స్, హెడ్ లైట్ రింగ్స్ అండ్ లోపల సీట్ ప్యాటర్న్ అనేది ప్యాటర్న్ అండ్ ఆల్ మీటర్స్. ఓకే. అండ్ యువర్ టెయిల్ లైట్స్ ఇవన్నీ చేంజ్ అయినాయి. ఓకే. సో దెన్ 79లో Mark 4 వచ్చింది. Mark 4లో మీకు ఫ్రంట్ ఫేషియా అనేది గ్రిల్, బంపర్ మొత్తం మారిపోయింది. మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇట్ మ్యాచెస్ విత్ ద మోర్ ఆర్ లెస్ ద లేటెస్ట్ అంబాసిడర్ విచ్ వాస్ సోల్డ్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్. ఓకే. సో ఇది కొంచెం కంప్రెస్ అయినట్టుగా ఉంటుందా ఈ గ్రిల్? గ్రిల్ కొద్దిగా చిన్నది పాత దానికంటే. మీకు పాత గ్రిల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చేది Mark 2, ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు కట్ చేస్తారు. ఓకే. ఓకే. దాని నెక్స్ట్ మోడల్ కి ఇంకా తగ్గించారా? ఇంకా మోడల్ కి మీ గ్రిల్ సైజ్ కూడా తగ్గింది అప్పుడు. ఓకే. డయామీటర్ అంతా ప్లస్ మీకు ఏంటంటే కొద్దిగా ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ కట్ చేసేసేవారు. ఓకే. If you look at the latest car, you will understand the difference. Later cars. Okay. So this is Mark 3. So this was made only between 1975 and 1979. Okay. 1979 వరకు ఈ మోడల్ ఉంది. దాని తర్వాత Mark 4 వచ్చింది. ఓకే. ఓకే. ఇది ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటిది? ఇదేనా దీని లోగో? ఏమన్నా? That's called the mascot. Okay. And the logo is the H on the center. Okay. Okay. ఈ పక్కన ఉన్నదా H అనేది? That's the logo of Hindustan Motors. Okay. ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటిది? ఇది బ్యాడ్జ్? That's the badge of the Automobile Association, South India Automobile Association. Okay. So earlier అంటే మీకు ఇప్పుడు అంటే you have service recoveries and all. So earlier, let's say your car has broken down or somewhere,
you dial up to the AA people, I mean the Automobile Association people, they would send you some service and all. ఓకే So that badge is basically the registration mark that your car is registered under Automobile Association. ఓకే సో మీరు ఇంకా ఈ కార్ స్టాక్ కార్ అనా ఇంకేమైనా మీరు మోడిఫికేషన్స్ కానీ దీనికి ఏమైనా యాక్సెసరీస్ లాంటివి I've not ఏమైనా done ఇచ్చారా? any modifications. I believe in originality, including the seat pattern and the color is matched to the original seat cover. ఓకే So this is something you can say as a company opted accessoరీ. ఏది ఇదా? This one sunshade, దీన్ని sunshade అంటారు. ఓకే బేసికలీ ఏం చేస్తుంది అంటే మీ డాష్ బోర్డ్ లోపలికి హీట్ అంటే మీకు సన్ లైట్ డైరెక్ట్ పడకుండా చూస్తుంది. ఓకే సో దిస్ వాజ్ ఆప్టెడ్ ఇన్ ద అవైలబుల్ యాక్సెసరీ లిస్ట్. ఆ రోజుల్లో you couldn't go to any accessory store and buy. You had to opt it when you're booking the car. So this is part of the accessory list as per HM. Okay. I have not done any modifications. Okay. ఈ స్ట్రిప్స్ కూడా This came with the car. వచ్చినవి. This is the trim. Okay. Trim అంటారు అది. Trim అంటారు. ఇక్కడ వెనకాల కూడా ఉన్నాయి. This came along with the car. Okay. సో ఈ బంపర్ ఇదంతా కూడా స్టాక్. Everything is stock. Okay. సో ఈ ఇండికేటర్స్ కూడా అప్పుడు వచ్చినవేనా? అవునండి, ఆ రోజుల్లో క్లియర్ లెన్స్ అని వచ్చేవి. దట్స్ వై దే వైట్ ఇన్ కలర్. సో అప్పట్లో ఇదే ఇండికేటర్స్ ఉండేవి. దీస్ ఆర్ లూకస్ హెడ్ లైట్స్, ఫారెన్ గ్లాస్ హెడ్ లైట్స్ అనేవి. So these original, I found a new set, so I put new headlights. So in those days you had a rule, where you had to have half shade, half cut off పెట్టేవారు headlight కి. దేనికి అంటే సిటీలో హై బీమ్ వేసి నడపకుండా. సో the police used to insist that you cover your headlight half. As a period thing, I put these half shades. These are all chrome plated half shades. Okay. Earlier either they used to paint them half black, or else they used to put these chrome ones. So I put the chrome ones. Not that it doesn't affect anybody, but I've just done it out of interest. Okay. సో మరి ఇండికేటర్స్ ఇక్కడ మనకి ఫెండర్ మీద అలాంటివి ఉండవు? లేదండి, అంబాసిడర్స్ నెవర్ కేమ్ విత్ ఫెండర్ ఇండికేటర్స్. ఇన్ఫాక్ట్ ఆల్ ది అంబాసిడర్స్ ఓన్లీ హ్యాడ్ ఫ్రంట్ ఆర్ రేర్ ఇండికేటర్స్. ఓకే. ద వెరీ ఫస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన అంబాసిడర్స్ కి పిల్లర్ మీద వచ్చేది ట్రాఫికేటర్స్. అంటే ఇట్లా లేస్తుంది పైకి, మన ఆస్టిన్ 7 కి. కరెక్ట్, సేమ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాఫికేటర్. ఓకే. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ దే ఆర్ ఆల్ ఫ్లాషర్ యూనిట్స్, ఫ్రంట్ ఆర్ రేర్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఏదో మిస్సింగ్ లాగా, అంటే ఐ మీన్ మిర్రర్స్ మిస్సింగ్ లాగా ఉన్నది. ఏంటి, మిర్రర్స్ తీసేసారా మీరు? లేదు, మిర్రర్స్, ద కార్ నెవర్ కేమ్ విత్ మిర్రర్స్. ఐ ఆల్సో నెవర్ ఫిటెడ్ ద మిర్రర్స్. దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సెంటర్ మిర్రర్. ఓకే. అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ అ మిర్రర్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్. అప్పట్లో ఇప్పుడు కూడా ఐ మేనేజ్ వితౌట్ మిర్రర్ యాక్చువల్లీ. వెనక్కి చూస్తారా మరి డ్రైవ్ చేస్తారు? ఓకే. ఏంటి సమన్వయం ఇక్కడ? వైపర్స్ అయితే ఏం కనబడట్లేదు దీనికి. ఐ హావ్ రిమూవ్డ్ ద వైపర్స్ పర్సనలీ, బికాజ్ ఏమవుతుందంటే వైపర్స్ లో ఉన్న రబ్బర్ అనేది డిసింటిగ్రేట్ హార్డ్ అయిపోతుంది. సో ఐ కీప్ ఇట్ వెన్ ఐ టేక్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ద రైనీ సీజన్. ఓకే. జనరలీ అవాయిడ్ టేకింగ్ ద కార్ అవుట్ ఇన్ ద రైనీ సీజన్. సో సిన్స్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ మచ్, ఐ డోంట్ కీప్ ద వైపర్స్ ఆన్ ద కార్. ఓకే. ఎంత ఆఫెన్ గా యూజ్ చేస్తుంటారు కార్ని? Take it out once in 2 weeks or once in a week, someday on a Sunday where I enjoy driving this car. Just ఒక రౌండ్ వేసి పెట్టేస్తారు. As a part of CMVA, we have drives every last Sunday. So we meet for breakfast and all in our classics. I get one car, couple of other members get other cars and all. Okay. So that's when mostly I take out my car. సో ఎవరైనా CMVA మెంబర్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఏంటి అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి? CMVA, Classic Motor Vehicle Association, is a organization which basically concentrates on preservation and helping owners who have 30 or 30 plus year old vehicles. Okay. So we help them in restoration, technical help, whatever paperwork and all. So in case you have any interest, please do contact us. We have our Instagram page CMVA HYD. You can contact us there. Or else you can mail us to cmva.ind@gmail.com. ఓకే. సో సమన్యు, మనం దీని సైడ్ ప్రొఫైల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు. ఏంటి దీనికి కూడా మనకి ఫియట్ కి ఉన్నట్టుగానే క్వార్టర్ గ్లాస్ అది ఉండేదా? క్వార్టర్ గ్లాస్ ఉండేది. దిస్ ఇస్ క్వార్టర్ గ్లాస్ ఇస్ బేసికలీ ఫర్ ఎయిర్ ఫ్లో. సో ఫ్రంట్ లో క్వార్టర్ గ్లాస్ ఉండేది. బట్ దిస్ ఇస్ లిటిల్ యాంగులర్ కంపేర్డ్ టు ఫియట్. ఫియట్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ 90 degrees and 45 degrees. If you can see, there is a little curve here. So that's a little different from the Fiat. ఓకే. సో ఈ రబ్బర్స్ ఏమైనా పోతే మరి ఎలాగా? దానికి హార్డ్ అయిపోతాయి కదా? హార్డ్ అయిపోతాయి. వి ట్రై టు ఫైండ్ రీప్లేస్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. దొరుకుతాయి ఇప్పటికి మీ పార్ట్స్? బట్ నాట్ సో ఈజీ, అంత ఈజీగా దొరకవు మీ పార్ట్స్. ఓకే, ఫైన్. సో దీనికి కూడా ఈ బీరువా లాక్ వేయించారండి? ఇది బీరువా లాక్ కాదండి. యాక్చువల్లీ చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే, గోద్రేజ్ యూస్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ డోర్ లాక్స్. ఓకే. డోర్ సేఫ్టీ లాక్స్.
సో ఆ రోజుల్లో ఇట్ వాజ్ అన్ యాక్సెసరీ ఓకే for all cars, for Fiats, ambassadors and all, to have this door safety lock. ఓకే This was the first lock. Second was the door safety lock. ఓకే So this is actually not called a biro lock. సారీ సో అసలు అంబాసిడర్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది బిల్డ్ క్వాలిటీ. Correct. అసలు హెవీగా ఉంటుంది దీని డోర్స్ కానీ. So basically ఏంటంటే అండి, this is a very strong car. You look at it, most of the people who had accidents with ambassadors have survived. So the gauge is very thick, which is used. Okay. Right from the beginning. Okay. In fact, till the end also they maintain the same gauge more or less. So the last 2014 లో వచ్చిన cars కూడా సేమ్ ఉంది. Correct. Gauge could maybe little few mm, I mean 0.5, 0.2 mm different, but more or less the gauge is same. Okay. You can see the car is very robust. And door kuda, if you just see, that's the ambassador door. Proper ambassador door lock. Okay. So accidents అయినా కూడా పెద్దగా ఏమీ క్రష్ అయిపోయే సీన్స్ ఏదో very strong car and very safe car. Actually, frankly speaking, this is a safer car than other latest cars which are available. Okay. The only thing is you don't have the modern facilities like airbags or something like that. Okay. సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఈ మోడల్ సెడాన్ అంటారా ఏమంటారు? It's a sedan. సెడాన్. 4-door sedan. ఓకే ఫైన్. జనరల్గా అంబాసిడర్ ఓన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా బ్యాక్ సీట్లోనే కూర్చున్నారా? The most comfortable seat in the back. It's not that you don't enjoy in the front seat, but back seat literally, you can relax. Okay. You can literally sleep during this journey and all. You'll not feel anything, no disturbance, nothing. Okay. Back seat is which is preferred in ambassador. This is more or less, this was the most preferred car by the politicians, the civil society, and a lot of people and all, because the more robust car. సో సమన్యు ఇంతకుముందు నేను చూసేసరికి టైర్స్ కి కొన్ని వైట్ రింగ్ లాగా ఉండేది కదా. Nowadays అంటే ఈ రోజుల్లో వైట్ వాల్ టైర్స్ దొరకడం కష్టం. ఓకే. Either you have to import or the only option is you have to put a white wall insert. Even these are actually not radial tires. What you have ఈ రోజులో దొరికే టైర్స్ అన్ని radials. ఇది నైలానా? ఇది క్రాస్ ప్లై నైలాన్ టైర్స్ ఇది. ఓకే. So these tires are little difficult to get, but you get them in the market. For ambassadors and all, it's okay. ఇప్పటికీ అవైలబిలిటీ ఉంది. Very few numbers, but you get them. ఓకే. మామూలు సస్పెన్షన్స్ ఏమి వచ్చేవి దీనికి? So suspension front అనేది it's a normal independent spring with coil springs with shock absorbers and all. Okay. Rare లో మీకు leaf springs ఉంటాయి. Leaf springs with shock absorbers. All jeeps కి వస్తాయో అలాగా. And steering system, this has got a rack and pinion. And unlike the worm and gear in other cars, this has got a rack and pinion. Okay. And another special thing is this has got a torsion bar suspension. అంటే It's a different mechanism. Okay. If I explain it, it will be a detailed explanation. సో ఇంత మీరు ఇలా డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా, అసలు వాట్ డూ డూ ఫర్ లివింగ్? I'm a mechanical engineer. మెకానికల్ ఇంజనీర్. Yeah, Okay. I work for a company. ఓకే. So దానివల్ల ఎంత ఇంట్రెస్ట్ మీకు? not just because of mechanical engineering. I got into mechanical engineering because of cars. ఓకే. So my interest of cars got into mechanical engineering. సో చిన్నప్పటి నుండి కార్స్ From చూసి childhood. Actually నా ఇంట్రెస్ట్ కార్స్ మీద అనేది ఈ కారు ఇంకో కారు ఉంది ఇంట్లో ప్రీమియర్ ప్రెసిడెంట్ అని ఈ రెండింటి వల్ల స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. That's how my interest in cars have started. As a passion and interest, I restore cars and motorcycles and scooters. ఓకే. Mostly cars. సో తరతరాలుగా వస్తుందన్నమాట. అంతేనండి. ఒకసారి రేర్ సైడ్ చూద్దాం. So rear side, the most talked discussion about an ambassador is the boot space in the car. So the difference from Mark II and Mark III is they have even changed the number plate light design. Okay. So this came from the Mark III onwards. And of course this logo was there from Weerd, and this logo, Mark III logo here, this is only there on the dicky, on the boot. Rest of them is all same, and the tail lights were different. So these earlier ones had a metal trim and all, but this one just came with a lens. Okay. And for all ambassadors, right from the Landmaster, Ambassador, Mark II, Mark III, Mark IV, the fuel cap is never locked. So you have to just flip open like this. అంతే. సో ఆ రోజుల్లో బేసికలీ మీకు చాలా ఫ్యూల్ అనేది దొంగతనం అయిపోయేది బయట. ఓకే. సో మేమేం చేసామంటే ఆ రోజుల్లో చాలా మంది చేసేవారు, లోపల ఒక జాలి వేసేసాం, ఒక మెష్
సో Okay. నోబడి కెన్ పుట్ ద పైప్ ఇన్సైడ్ అని ఓకే ఇట్లా ఏం లేదు, ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే లాక్ అయిపోతుంది. అంతేనా? అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ పుల్ ఇట్ హియర్ ఇట్ ఓపెన్స్. ఓకే. చాలా మంది తర్వాత యాజ్ అన్ యాక్సెసరీ దే పుట్ లాకబుల్ ఫ్యూల్ క్యాప్, బట్ ఐ మెయింటైన్ ఇట్ యాజ్ ఒరిజినల్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే. సో ఒకసారి డిక్కీ ఓపెన్ చేద్దామా? షూర్. అంతేనా? టర్న్ చేసి పైకి లాగా. అమ్మ బాబోయ్, ఏంటండి ఎంత హెవీ ఉంది? దిస్ ఇస్ ద బూట్ స్పేస్. దిస్ ఇస్ హౌ ద స్టెప్నీ ఇస్ మౌంటెడ్. సైడ్ లో మీకు ఒక రాడ్ వస్తుంది, రాడ్ కి కనెక్ట్ చేసేసి. ఓకే, మీరు ఇంకా నేను పక్కకు పెట్టారేమో అనుకున్నా. లే దట్ ఈస్ హౌ స్టెప్నీ అంబాసిడర్స్ లో ఇట్లానే ఉంటుంది. హ్యూజ్ స్పేస్ టు ఇన్ఫాక్ట్ యాక్చువల్లీ 2 people can just sit in this car and come out of it. Yeah. అమ్మో. Once. Yeah, that's locked. సారీ. No issue. చాలా స్ట్రాంగ్ ఉందండి అసలు. వెయిట్ You మామూలు can see that the weight of the metal is very heavy. Interest in restoration of cars. The art of any car, the beauty of any car is it, in maintaining it as original as possible. Getting to as small detail as possible, like trims, logos, monograms or mascots of number plate lights, caps and all. ఓకే. So in a way that's a effort that a restorer will put into it. ఓకే. సో ఒకసారి ఇంటీరియర్స్ చూద్దామా? Sure. సోఫాలో కూర్చున్నాడు. Very చాలా కంఫర్టబుల్ సీట్. బ్యాక్ సైడ్ మీకు బ్యాక్ సీట్ ద మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ కార్ అనమాట ఇన్ అంబాసిడర్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ సీట్ కంఫర్ట్ అండ్ ఆల్. అండ్ చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే అంబాసిడర్స్ అప్పట్లోనే, ఇప్పుడంటే చాలా మంది రోడ్ సేఫ్టీ అంతా మాట్లాడతారు. యూ హ్యావ్ చైల్డ్ లాక్ ఫెసిలిటీ ఇన్ ద బ్యాక్ డోర్స్. చైల్డ్ లాక్ ఉందా? లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ డోర్ లాక్ దగ్గర చిన్న లివర్ ఉంటుంది. ఓకే. And this facility has been there in the car since the beginning, since 1957. So that child lock facility is there. And simple locking system, no central locking ఏం లేదు. మీరు ఇట్లా అంటే ముందర కంటే లాక్ అవుతుంది, unlock. Okay. And you pull it like this. And your windows also will go down fully. Lot of chief ministers had ambassadors. Yeah. Right from the great Shri N.T. Ramarao గారి దగ్గర, then later చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర, జయలలిత గారి దగ్గర. యాక్చువల్లీ దిస్ పర్టికులర్ మోడల్ అనేది తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన మన ఎంజీఆర్ గారి దగ్గర ఉండేది. అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ దేర్ మ్యూజియం. ఆయన పేరు మీద మ్యూజియం ఒకటి పెట్టారు ఆయన వస్తువులని. కార్, ఈ కార్ సేమ్ మోడల్ కార్ ఆయన దగ్గర కూడా ఉండేది. ఒఫిషియల్ కార్ మార్క్ 3. 4777 ఏదో కార్ నంబర్, అది బ్లూ కలర్ లో ఉంది. వాళ్ళ మ్యూజియం లో ఇంకా అట్లనే పెట్టారు. కొంచెం టాల్ ఉంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది ఏమో కదా, అంటే హెడ్ రూమ్ కొద్దిగా వెనక తక్కువ, బట్ పీపుల్ లైక్ ఇట్. యావరేజ్ హైట్ ఇస్ ఫైన్ అండ్ వెరీ కంఫర్టబుల్, రోబస్ట్. అండ్ the beauty of Ambassador is that it's a car which can take withstand all road conditions. See, now you have better roads in the country. ఆ రోజుల్లో ట్రావెలింగ్ అంటే ఇప్పుడంటే 4-lane highways అన్ని వచ్చేసినాయి. అప్పుడంటే సింగిల్ రోడ్ ఉండేది, నో స్ట్రీట్ లైట్స్, లేదా ఎక్కడ గతుకులు ఉన్నాయో ఎవరికి తెలియదు. సో దిస్ కార్ could withstand heavy road conditions in those days compared to what they are available today. Okay. So any person who has more amount of traveling would always prefer an Ambassador because a lot of space, the car is much it can withstand road conditions and it's a comfortable car to go. Okay. Drive వెళ్దాం అంటారా? Definitely. చలో. Sure. You just see కార్ లో ఎక్కడం కూడా చాలా సింపుల్. ఈ కార్ లో ఈ ఫ్రంట్ సీట్ లో కూడా ముగ్గురు కూర్చోవచ్చు. లీగలీ అంబాసిడర్ అండ్ ఫియట్ ఆర్ అలౌడ్ టు హ్యావ్ 3 in the front, 3 in the back. 6 members are allowed. 6 people. Okay. Comfortably you can travel. ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు మీకు. Okay. అండ్ మేము చేసాం కూడా 3 in the front, 3 in the back చేసిన రోజులు మా చిన్నప్పుడు మేము అట్లా వెళ్ళేవాళ్ళం. ఓకే. మా కజిన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా. సో అంబాసిడర్ ఇస్ 6 seater. ఓకే. సో ఇదేంటిది ఇక్కడ ఈ లెదర్ మీరు వేయించారా? లేదండి, ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. ఓకే. లెదర్ కింద వుడెన్ ట్రిమ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ నౌ డేస్. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్యాబ్రికేటింగ్ ద యాంగిల్స్ అండ్ ఆల్ హియర్. సో దాని మీద మీకు ఈ పీస్ పెట్టాలి. లెదర్ కాదు, దిస్ ఇస్ రెగ్జిన్. సో సమన్యు
ఒక రైడ్కి వెళ్దాం ఉంటారా? Sure, Bobby. Why not? చాలా ఈజీగా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. Not a problem at all. ఈ లోగో ఏదైతే ఉందో అది హార్న్ కాదా? అది హార్న్ కాదండి. హార్న్ రింగ్ ఇస్ ద హార్న్. ఇలా కొట్టచ్చు. ఓకే. That's more actually better looking than compared to your horn. చాలా అసలు క్లాసీగా ఉంది అసలు. Aesthetically it is it looks much better. Okay. So this is the horn ring. ఇది horn ring, ఇది indicator. Indicator అది. Okay. ఇలా రైట్ అంటే రైట్ వస్తుంది. మన ఆస్టిన్ కి ఎలా అయితే ఉన్నదో సేమ్ మెకానిజం ఇలా. More or less same. Okay. Almost. సో ఇక్కడ ఈ గేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మీరు పెట్టించారా? ఇవి ఈ కింద నేను పెట్టించానండి. ఓకే. ఇది ఆయిల్ ప్రెషర్ గేజ్, ఇది టెంపరేచర్ గేజ్. ఓకే. ఐ హావ్ పుట్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇదంతా స్టాక్ కంపెనీ నుంచి వచ్చినవి. ఓకే. ఇది స్పీడోమీటర్, ఇది ఆంపియర్స్ గేజ్, ఫ్యూయల్ గేజ్, ఇది ఫ్యూల్ గేజ్. ఓకే. దిస్ ఆంపియర్స్ గేజ్ బేసికలీ టెల్స్ మనకి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవుతుందా లేదా. ఓకే. చెప్తుంది. ఇవన్నీ కలర్స్ ఏంటండి? ఇవన్నీ రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, yellow, blue, green and red. This is for oil. ఓకే. ఆయిల్ లో ఉంటే వస్తుంది అది. అంతే. One is for high beam, one is for left and right indicator. ఓకే. Yeah. And this is your ashtray. Of course we have never used it. In those days it was a common accessory to have an ashtray in the car. In the front seat and the rear seat both, but for this car it was only in the front seat. Okay. And these are your glove compartments to store papers, whatever tools, small tools and all you can store them. Okay. Yeah. These are your knobs. This is your choke knob. This is your wiper. Okay. And this is your lights. Okay. So lights kuda మీరు ఒకసారి స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది. ఈ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మనం మీటర్లో లైట్స్ ఆన్ చేయొచ్చు. మీకు అంటే డే లైట్లో తక్కువ కనపడుతుంది. ఓకే. ఇంకోసారి లాగామంటే ఫుల్ హెడ్ లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి. ఓకే. ఫ్రంట్లో. అండ్ మీరు ఏంటంటే కింద మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఫుడ్ డిప్పర్ అనమాట. లో బీమ్ హై బీమ్ అనేది ఆ స్విచ్తో మనం కంట్రోల్ చేయాలి. ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లో బీమ్ హై బీమ్ లో బీమ్ హై బీమ్ మారుతుంది. ఓకే. అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ గేర్ లివర్. సో దిస్ సింపుల్ 4+1 gears దీనికి. Okay. First, second, third, fourth and reverse. So right now it's on fourth gear. Fourth gear లో ఉంది. Okay. ఇలా అంటే న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. This is neutral. Again I put it back in fourth gear. Okay. First అనేది రన్నింగ్ లో వేయలేం, నాన్ సింక్రోమెష్ కాబట్టి. ఫస్ట్ గేర్ రన్నింగ్ లో వేయడం కావాలి. All the old cars, majority of the old cars they are non synchromesh. అంటే ఫస్ట్ గేర్ you can never put it in running. స్టేషనరీ ఆగున్నప్పుడు, బండి అనేది రోడ్ మీద ఆగున్నప్పుడు వేయచ్చు మనం. సో దీని మీద టాప్ స్పీడ్ ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు అంటారు మనం? I generally don't go such high speed. Well, I have gone maximum I think around 65 to 70 or 80. Okay. Okay, audience. First time drive చేయబోతున్నాను. Ambassador Mark 3. Someone news car. It is my grandfather's car. Okay. ఫస్ట్ చేయాలంటే మీరు పైకి ఇట అంతే అంతే కదా? అంతే. ఓకే. Okay. Wow. Ambassador Mark 3 summon you. మీ ఫ్యామిలీ కార్ చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. మీ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కార్ని ఎంత మింట్ కండిషన్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నందుకు నిజంగా మీ హార్డ్ వర్క్ అది తెలుస్తుంది ఇందులో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీ సిఎంవిఏ మెంబర్స్ నుండి ఇంకా హెరిటేజ్ కార్స్ని మా షోలో చూడాలని అనుకుంటున్నాం. డెఫినెట్లీ అండి. వీ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ అబౌట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ heritage and classic vintage cars and motorcycles and two-wheelers. So if people reach out to us, we'll definitely help them in preserving these vehicles. Okay. And I urge people to keep cars like Fiats and Ambassadors in their homes if they have it,
ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఇండియన్ హెరిటేజ్ కార్స్. ఓకే, సో ఆడియన్స్ చూసారు కదా, ఈసారి సిఎంవిఏ జాయింట్ సెక్రటరీ గారి అంబాసిడర్ మార్క్ 3ని మళ్ళీ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వింటేజ్ కార్ తోటి మీ ముందుకు వస్తా. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ టు ABN కార్స్ అండ్ బైక్స్. నేను మీ బాబీ, సైనింగ్ ఆఫ్.